In Capital News tonight, over 4 tons of fake corn seeds caught being sold in Magu, Mwanza. "554 local tourists visit Nazi Bay Ruvuma Estuary Marine Park to witness whales from South Africa." And in sports news, Kabaddi clubs urged to participate in various competitions to get players for the national team. Good evening. This is Capital News at 9:30. My name is Vanessa Victor. Let's start things off with the national news. Over 4 tons of fake corn seeds that were painted and valued at 40 million shillings, along with livestock drugs that were smuggled into the country, have been caught at Magu District, Mwanza region, being sold to farmers and livestock keepers. The seeds were being sold by an inputs trader in the area, Raymond James Mahe, who is being detained by the police. Mbegu hizi ni mahindi ambayo yananunuliwa sokoni, yanaletwa hapa, yanapakwa rangi nyekundu, rangi kabisa PVA ile ambayo ni hii hapa. Alafu baada ya kupakwa kwenye rangi kulowanishwa kwenye maji, mbegu zinaanikwa kwenye hayo makavelo mloona hapo, na baada ya kuanikwa zikauka zinaanza kupakiwa. Kuna mashine za kufunga kwenye vifungashio kama ulivyoona, vifungashio vya kisasa kabisa ambavyo kwa mkulima wa kawaida hawezi kujua kama mbegu hii kama mbegu hii ni feki. Lakini ndani ya mzigo wetu tumegundua madawa mengi mno ya mifugo ambayo yanaonekana yameingizwa kutoka nchi jirani. Hakuna nyaraka za uingizaji, hakuna nyaraka za kodi. Kwa maana nyingine, hili ni kosa kubwa mno ambalo linarudisha nyuma jitihada za serikali za kumkwamua mkulima wa Hamna lebo ya hapa nchini ya Toski wala hamna lebo ya OCD kutoka nje ya nchi. Kwa hiyo moja kwa moja tumedhibitisha kwamba hii mbegu ni mbegu feki. Kitendo cha kumuzia mkulima mbegu ambayo ni feki, sisi kwetu ni hasara, kwa sababu tunategemea mkulima akipata mbegu ambayo ni bora imsaidie yeye mkulima kupata matokeo makubwa ili apate faida na tija. Kuna dawa hizi hapa za mifugo ambazo tumezikamata. Wanyama wanavyotumia hizi dawa zinapelekea usugu wa vimelea vya magonjwa, na ndilo tatizo kubwa ambalo tunaendelea kupambana nalo. Tunawashauri pia wafugaji wanavyoenda madukani kununua hizi dawa washirikishe pia wataalamu wao wa mifugo. Naomba serikali ichukulie mkazo ili hawa watu wanaozalisha mbegu kwa njia ya kinyemela waweze kukamatwa na wachukulie sheria kali, kwa sababu hili linaweza sisi wakulima tukafeli na kilimo hatutakipenda kabisa. The Inspector General of Police, General Camillus Wambura, while concluding the preliminary training course for 3,567 new officers at Moshi Police Academy, has shared that the force is prepared to strengthen security during the local government elections to be held on November 27th, ensuring peace and calm during the entire campaign as well as the elections period. Jeshi la polisi halitavumilia wala kuwa na huruma kwa mtu au kikundi cha watu kitakachovunja sheria kwa kisingizio chochote kile. Hatua za kisheria zitachukuliwa ili kuhakikisha jamii yetu inaendelea kuishi kwa amani na kutimiza wajibu wa kikatiba na haki ya kushiriki kikamilifu katika chaguzi. Hima, toeni ushirikiano kwa jeshi la polisi kuwaibua wenye propaganda chafu na sio itakia mema Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Wapinge wote wenye nia mbaya za kushabikia uhalifu ama vitendo vya uvunjifu wa amani ambavyo vingi vinachochewa na itikadi za siasa chafu. Natumia nafasi hii kumwagiza mkuu wa jeshi la polisi pamoja na viongozi wengine ambao wapo kuendelea kuchukua hatua kali za kinidhamu kwa askari yeyote ambaye anakwenda kinyume cha taratibu na sheria na kanuni. Tafadhali wasiweze kuonewa huruma, hatua kali zichukuliwe ili kuendelea kulinda taswira ya jeshi letu la polisi. Mafunzo mbalimbali yenye kuwapa maarifa na kuwapa ujuzi wa kazi za msingi za askari wa polisi.
The Director for Criminal Investigations, Ramadan Kingai, during a general meeting of police of the East African community that is aimed at discussing cross-border crimes, while speaking on behalf of the Inspector General of Police, stated that cyber crimes and indicators of terrorism are among challenges facing member countries of the East African community. Kwa hiyo uhalifu huu tutaumudu kwa kushare taarifa, lakini expertise, lakini best practices, lakini kufanya capacity building ya watu wetu wakiwa wanajua, kwa sababu huu uhalifu mwingine ni uhalifu mpya. Zamani hatukuwa na makosa ya cyber, lakini sasa hivi tunayo. Lakini watu wetu wapo ambao walikuwa wanafahamu uhalifu wa zamani. Sasa umetokea uhalifu mpya, inabidi wajifunze skills mpya za kukabiliana na uhalifu huu mpya ambao umetokea. Muda huo unaanza kuambia hivi, hiyo pesa tuma kwenye namba hii. Sasa unashindwa kuelewa kwamba yale maneno, kwamba wale watu wafanyakazi wa zile sekta wanakuwa na haki, yale maelezo ambayo uliongea na yule mtu, kwamba unashindwa kuelewa. Lakini nadhani hii kama umeketi kwa pamoja, kwamba vyombo vya ulinzi na usalama nchi mbalimbali kukaa pamoja, nadhani inaweza kuwa ni jambo jema. Tanzania Wildlife Management Authority TAWA has begun to harvest hippopotamuses that were endangering the lives of the public as well as human activities of residents of 5 wards in Busega district along the shores of Lake Victoria. Wanasumbua sana ndani ya maeneo yetu, na kimoja ambacho tunachoomba serikali labda kama iko mbadala wa kutusaidia sisi, wasipojali sana zaidi watatuumiza. Sasa hapa tumeendelea na zoezi la uvunaji wa wanyamapori hawa kwa lengo la kupunguza zile athari ambazo wamekuwa wakizipata wananchi hawa. Kubwa wananchi wanaoishi pembezoni mwa maeneo haya ya Ziwa Victoria, tunategemea kwamba endapo watakapowaona wanyamapori hawa, hasa wale waharibifu na wakali, basi watufahamishe mara moja na askari wetu wataweza kufika katika maeneo hayo na kuweza kuwadhibiti. Lakini kwa sasa hivi tunashukuru Mungu, serikali imeweza kuliona hili na kuweza kutoa kibali cha kuweza kuwavuna. Kwa hiyo uvunaji huu kama utaendelea kweli, viboko hao wakapunguzwa, tutanufaika sana, maana njaa itatoka mama nyingi. The president of the Africa Public Sector Human Resource Managers Network, Xavier Daoudi, has called on members of the network not to be an obstacle in the management of promoting quality, diligent and professional standards in Africa's public sector, but instead to oversee delivery of the best services for the benefit of their countries. Ensuring effective and efficient service delivery to citizens, it was proposed, the genesis of this association was a roundtable of the ministerial conference, which was held in Babane, Swaziland, or now it's called Eswatini, way back 2007. They came with an idea of having a professional entity in the continent. Luckily enough, when they met again in Arusha, 2009, officially they launched the network. Now, the APS-HRM-Net was put in place with the understanding of translating local, national, regional, and global development strategies into tangible results that must be entrusted to capable human resources. The member countries are comprised of 5 regions in Africa. That's West Africa, East Africa, Central Africa, North Africa, and East Africa. And the World Bank has appointed Tanzanian Dr. Zarau Wendelin Kibiwe as the new managing director of the bank in charge of the Africa Group 1, which combines 22 countries, including Tanzania. This is the first time in 54 years since the position has been held by a Tanzanian. Kwa hiyo hii ni heshima kubwa sana kwa nchi, kwa sababu imefika miaka 54 hatujawahi kushika hii nafasi. Nafasi hii ina manufaa kwa Tanzania kama ifuatavyo. Kwanza, tunapata nafasi ya kutetea maslahi ya Tanzania moja kwa moja katika bodi ya World Bank pamoja na taasisi zake. Lakini pia tutakuza diplomasia ya uchumi, kwa sababu bodi ya World Bank
ina wanachama 189. Kwa hiyo ni kwamba dunia inakutana katika bodi ya World Bank, lakini pia tunaweza kusaidia kuchochea miradi ya kikanda ambayo Tanzania ina nafasi kubwa sana kuchochea miradi ya kanda Afrika Mashariki na kusini mwa Afrika. The 10th African Rift Geothermal Conference is officially concluded today in Dar es Salaam, with a large number of foreign companies showing interest and intent to invest in geothermal energy in Tanzania. Limeleta washiriki 600, sasa limeiweka Tanzania kwenye ramani ya dunia kwamba Tanzania na sisi sasa tuna hiyo rasilimali ya joto ardhi na tupo tayari kushirikiana na nchi wanachama barani Afrika ili kuweza kuendeleza. Ni wito wa Bunge kuitaka serikali iongeze kasi ya utekelezaji wa mikakati ya kutumia joto ardhi kama chanzo muhimu cha nishati kwa taifa letu. Kama mnavyojua, joto ardhi pia ni aina mojawapo ya nishati ambayo ni jadidifu. Sisi kama wakala pia katika zile aina za nishati ambazo tunatoa fedha kwa maana ya ufadhili, na joto ardhi nayo imo. Ni kwa bahati tu ambayo kwamba kwenye vyanzo vya mfano upepo, jua pamoja na maporomoko ya maji, waendezaji wengi wa Kitanzania wamejitokeza pamoja na wa nje kwa ajili ya kuwekeza, na miradi ipo na inazalisha umeme. Transport authorities in Arusha have met to come up with new methods to completely prevent unnecessary accidents, which have been a significant cause of loss to human lives. Malengo yetu kama nilivyosema hapo mwanzo, tutaendelea kukuza ubora wa barabara katika majiji kwa kujenga madaraja ya juu, lakini vile vile katika kuzipanua yale barabara kuu zinazoingia katika majiji makuu, ikiwamo jiji letu la Arusha. Tuna mpango na usanifu unakamilika hivi karibuni wa kujenga barabara kutoka Arusha mpaka Tengeru kwenda Athi River. Tunahitaji investment kubwa katika maeneo kadhaa, ikiwemo ujenzi wa chuo kikubwa ambacho kitakidhi mahitaji ya rasilimali watu nchini Tanzania, lakini pia kitafungua fursa nyingi zaidi za ajira kwa ajili ya vijana wa Kitanzania ambao wanakaribia nusu ya Watanzania wote. Hatutakuwa na pa kuwapeleka. This initiative was brought about by the two presidents, the President Hakainde Hichilema and President Dr. Hassan Suluhu, to bring in the investors and give the authority basic capital, such as in the payment of salaries, such as in the purchase of some equipment for operations. That is the end of the national news. Business news is next. And now in business news. 554 local tourists visited the Mnazi Bay Ruvuma Estuary Marine Park along the coastline of Msimbati in Mtwara region to witness pods of whales coming from South Africa since the Whales Festival was launched 1.5 months ago. Kwa sababu tamasha hili limeamsha ari ya watu kuja kutembelea hifadhi. Mpaka sasa kwa kipindi cha mwezi mmoja kama na nusu tushapotembelewa na wageni takribani 644. Miongoni mwao wageni 70 ni wageni kutoka nje ya nchi na 555 ni wa Tanzania. Wote hao wanakuja kwa ajili ya kupata nyangumi. Wengine wanatoka Asia. Kwa kweli tamasha hili la nyangumi limeniletea furaha kubwa sana ndani ya moyo wangu, nikiamini kwamba ndio fursa pekee tangia Mtwara hii imeanza. Ndio kwa mara ya kwanza kusikia kumeingia wageni wengi kwa ajili ya utalii na Watanzania pia kwa ajili ya utalii wa ndani. Tunaitanua Tanzania, umuhimu tunaitangaza Mtwara kupitia watalii ambao wamefika. The Ministry of Industry and Trade has called on producers from small industries to ensure they adhere to quality health standards in order to access international markets and grow their businesses.
Serikali inajizatiti katika kuhakikisha kwamba inashirikiana na sekta binafsi kuhakikisha kwamba wazalishaji wa bidhaa wote au wazalishaji wa huduma wanapata fursa ya kuzalisha bidhaa zinazoweza kukidhi ubora wa masoko. Watumiaji wa bidhaa, watumiaji wa huduma wanaridhika na huduma, hawaridhiki na huduma, na hiyo itaweza kutujulisha namna viwanda vyetu au watoa huduma wanavyoweza kuboresha huduma zao. Tangu nimeanza kuzalisha nimekuwa nikipata taarifa za bidhaa ni nzuri, wale wateja ambao tayari wameshakuwa wateja wangu tayari wameshaombea na wengine, kwa hiyo tayari nina cheni na nimeshaanza kupata mpaka maagent. Vodacom Tanzania PLC has launched a new campaign called Vibe that aims to enable youth between the ages of 18 and 28 to get various bundles at affordable prices, including sending messages and making transactions without any charges. Vibe hili ni jukwaa la Vodacom au chimbo kutoka Vodacom kwa ajili ya vijana wote ambao wana umri kati ya miaka 18 mpaka miaka 28. Hawa vijana sisi Vodacom tunawaita Viber. Viber ni nini? Viber ni jukwaa ambalo wewe kama mteja wa Vodacom ukiwa na line ya Vodacom moja kwa moja tayari unakuwa umejiunga kwenye Vibe. Unachotakiwa kufanya ni kupiga nyota 149 nyota 01 ili uweze kufurahia ofa za vifurushi vya Vibe. Hii huduma ya Voda na imani italeta charge kwa vijana, kwa sababu vijana mara nyingi tunakesha mitandaoni kwa ajili ya kutafuta fursa, vile kujiburudisha vile. Kwa hiyo kupitia fursa nafikiri tutafanikiwa. Internet tutakuwa tunafanya biashara zetu za marketing huko online, itatusaidia bila shaka hizo bando kupunguzwa. That is all for the business news. Sports is up next. And now in sports news. Singida Big Stars and Simba have both won their respective Premier League games today. Singida defeated Fountain Gate 2-0 at the Liti Stadium in Singida, while the Msimbazi Giants put 3 past Namungo at the KMC complex in Dar es Salaam. And the Tanzania Kabaddi Association has urged clubs in the country to engage in different competitions so as to obtain players for the national team. Kwa hiyo mashindano yale ya dunia sasa imekuja barua rasmi, yatafanyika Uingereza kuanzia mwezi wa 3 tarehe 17 mwezi wa 3 hadi tarehe 27. Hayo yako confirmed na Tanzania tumeomba kushiriki. Tanzania na East Africa. Sasa hivi ni mwanzo tumeanza, pia tunajiandaa kuwa na big event kama Africa Championship ambayo inakuja hivi karibuni, na pia tunajiandaa kwa World Championship ambayo iko mwaka ujayo Machi hapo UK. KMC will face Tanzania Prisons in the NBC Premier League on Saturday at the Sokoine grounds in Mbeya. Timu bado tunaendelea vizuri, lakini bado mpaka hapa tulipofikia kwa mechi tulizocheza hatuko vizuri sana, lakini na imani tunaendelea kujizatiti vizuri. Changamoto za kucheza kwenye viwanja vya watu wengine ziko nyingi, lakini kwanza ukiingia kwenye financial kuna matatizo, alafu usumbufu vile hauna uhakika utachezea wapi, lakini unapokuwa na uwanja wako tayari ushajua wewe uko sehemu fulani. Kwa hiyo ni kitu ambacho kinatusaidia sana, lakini vile unapocheza nyumbani unakuwa na uhakika fulani, yani una confidence inaongezeka. And that sports item ends our news bulletin for tonight. On behalf of everyone who worked to bring you this bulletin, my name is Vanessa Victor. Thank you for watching and have a good weekend.